Có cái nhắc nhở các anh chị ha, mình training thì mình nên để điện thoại chế độ rung. Ok. This row, they need to work in 3-in-1. I differentiate this one, 3-in-1, 3-in-4. Looking like this one, Yes. password is 1, 2, 3, 4. Okay. Mọi This người row. This row. this row. Yes. How about this? This one can go by designation. We have another one is can go by chief accountant, general accountant. So the chief accountant CA01, general accountant GA01, yours is DF01, and then we have UGC accountant level, we have AR01 by designation. Dạ. Các bạn bên tỉnh á, thì mình dùng cái code như nãy anh nói á. Train 1, 2, 3, 4 là 4 bạn ha. Mình dùng cái code train 1, 2, 3, 4. Cái password là 1, 2, 3, 4 nha. Còn các bạn bên phía nào mình không, cái này là train 1, 2, 3, 4. Train 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So one user, one machine only. Yes. Every user will create their own ID. Okay. The most important thing is they cannot share this user ID because this is a control. If anybody do anything, that person will be responsible. Okay. By default, we give a default password 1, 2, 3, 4. After they have given this password, everybody must change. So if they're advisable, change every month. Nobody should know your password. Tức là mỗi cái password đều được cấp cho một người thôi. Thành ra không, thì cái password này cũng liên quan đến cái việc là xem người ta đã làm gì. Thành ra mọi người là phải cẩn thận password của mình không được cấp cho, không được trao password cho người khác. Cái thứ hai nữa là mình phải tự động cập nhật cái thay đổi password mỗi tháng một lần. Okay, cái thứ như là PC. Dạ. Các bạn liên quan vào cách mình nhập với Consumer, CA01 là chief accountant, BF01 là director of finance, rồi A01 là general accountant. and I say you get one. Just said we do the page for server. AR01, CA01, BF01, GA01. So each you can have your own. Thì chọn CA01. Okay, you can log in under GA, CA01, and then there's GA. How about password 1, 2, 3, 4 set? Yes, 1, 2, 3, 4. Password Không hả? Của em đặt cái khác chị đi. chọn cái khác nha, mỗi người một cái nha. Chị chọn BF1. Dạ 1, 2, 3, 4. Password 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. So 4 bạn bên kia ok vô chưa? Dạ rồi ạ. Yes. Cancel. Yeah, correct. Okay.
Okay. Okay, so everybody have login, right? Okay. I will show you from the start. Okay. So basically later on, you will see we will create something like this. There's a two directory here, train BOS and live. So we'll create two database. One is for training, one is for live. So meaning at any time later after you are live, you also still have this train database which you can practice. Okay? Bên huấn luyện họ sẽ tạo cho mình hai cái thư mục, thư mục là train tức là huấn luyện, một thư mục là thực tế. Thì hiện nay vào thời điểm này thì mình chỉ có chạy trên cái train thôi, và bất cứ lúc nào mình chạy thì thực tập trên cái train thôi. Còn cái live thì cái ở dưới là mình không vào được, tại vì đây là khi nào mình huấn luyện xong rồi á, và cái ngày mà cuối cùng mình chuyển qua phần mềm á, họ sẽ chuyển tất cả các số đó qua bên này, mình sẽ dùng trên cái phần live mình chạy từ khi bắt đầu hoạt động về sau đó thì cái training họ sẽ xóa đi. Okay. So I've got double click this one, you'll see this. So from here you can see account payable, account receivable, fixed asset, general ledger, all related to back office is inside this. Okay. Thì ở đây trong khi mình double click vào cái phần training mình sẽ có nhiều cái phần nhỏ trong là bao gồm là kế toán thanh toán công nợ, kế toán thu hồi công nợ, kế toán tài sản cố định, kế toán về kế toán về tổng hợp và kế toán về cái phần về tồn kho. Okay. So if you notice here, there's a report library. So this report library is consolidated for all the module. So we did not create a report library under each module. So report library will be standalone, but it for all the module. So inside there you can see for AR, AP, GL, so all the report into one place. Thì cái dòng cuối cùng là cái phần Comanche library là nó sẽ chứa toàn bộ báo cáo của năm cái phần hành ở phía trên. Thật ra sau này khi mình vào báo cáo mình muốn xem báo cáo mình chỉ cần chạy cái cuối cùng, mình không cần phải vào từng cái mình chạy cái từng cái trên. So I'll double click here, the ledger. This, you put your username and then your password. Then click OK. So you're already inside here. So this is basically the main screen. But the screen is not the same. The screen, we don't have the table on the left. People on the That one. this one. We don't have. Because we don't click to any. Oh, you click if you Yes. Nó là cái phần này giống họ rồi nha. click OK. Bây giờ mình chỉ cần mình chọn từ trên đây thì nó sẽ buông cái bảng nhỏ cái bên hông ra. Okay. If you move around, okay, there will be 4 main menu on the top. So if you actually move here, and then you can see it changing. So it keeps changing. Okay, so if you say you want to go there, click once, and then we'll stop. Or you want to go here, click this once, and then you can see. Tức là mỗi cái menu ở trên ngang đều có một cái menu con sổ dọc xuống, thành ra mình chỉ cần mua di chuyển một lượt lên đó thì mình sẽ thấy được cái phần ở dưới của nó là cái gì. Okay, so basically there will be 4 main menu here, and then each main menu we have all the options. Okay, so today we will go under configuration. Hôm nay thì mình vào cái phần bên phải là cấu hình thân configuration. So before we go further, I will show you what we have inside this screen. Okay, how to go in, how to go out, how to open windows, how to open multiple windows. So here
Okay. As I mentioned, you need to change your password. You need to change your password. How to change your password is here. There's a lock key here. If you double click here, you will change your password. Việc đầu tiên của mỗi anh chị khi mình sử dụng này là mình phải đổi password của mình. Thì có cái điểm đó là mình đổi để mình thay đổi password của mình. Okay. So try to change. Try to change your Cố password. gắng mình thay đổi password của mình. So Password cũ là 1234, password mới là muốn đặt cái gì trên nobody should use the same. Yes. Everybody have responsible their own password. mỗi người nhớ cái user của mình là từ đây về sau là mình dùng user này cho training luôn. Và nhớ password của mình luôn. Cho nên ở đây không có hai người dùng chung một user. Okay. This can be changed now. Okay. So then now. So now, if you see on the right bottom here, the right bottom here, okay, there will be three icons. If you click on the first one, this will be a language. So default is English. Okay. So if let's say I put China, the flag also change, become China flag. So I click again, I put back default English, and then become British. Okay. Ở bên góc bên phải là có cái bằng ba cái nút icon, thì cái icon đầu tiên đó là cái ngôn ngữ, thì cái này để là tiếng Anh, thì mình muốn đổi ra tiếng Pháp cũng được, nhưng mà ở đây thì nó có ba cái tiếng thành ra con biết là tiếng The second one, this is the window, meaning that you can open as many windows as you want. For example, let's say I open one, this, I have this window. Now I want to open second window. I go back here, I click this, I get back this window. Now I want to open chart of account. I click this. You see notice here, there's two windows open. So I can click which window that I want to go. If they say I want to open another, the third window, simply I'll go, then I go this one. So now I have three. maximum As many as you want. Và cái nút thứ hai bên tay phải á, là cái nút cửa sổ. Thì ở đây là phần mềm này cho phép mình dùng nhiều cửa sổ trên một phần mềm. Thật ra khi anh chị mở một chức năng và anh chị muốn xem tham khảo một cái cửa sổ khác thì mình click vào cửa sổ đó để mở lại cái menu chính của mình. Và khi mà mình mở menu chính xong thì ở phía dưới góc này nó sẽ hiện ra là các cái cửa sổ đang mở đây nè. Mình có thể mình cần phải mình xem cái cửa sổ của mình. Ví dụ như mình đang nhập một cái gì đó, mình muốn biết cái tài khoản đó là cái gì, mình quay trở về cái tài khoản này để mình tìm cái tài khoản, sau đó mình quay về cái cửa sổ tiếp và mình nhập tiếp cái này. Thì đó là một cái tiện lợi của mềm. Và cái số lượng cửa sổ này có thể mở bất kỳ bao ngàn đến, có thể mở bao nhiêu thì mình có thể phần mềm cho phép bấy nhiêu. So now, if let's say you want to close this window. There are three windows here. Three windows. Close is the last one. This is the exit door. Close current window. Meaning if let's say I click this one, I will close. Okay. Let's say I open this standard. I will close this one and just exit here. See? Now it's closed. Now left two. If let's say I want to close this one, also same thing. Close another one, and then you go back to main menu. If let's say I click one more time, you will exit from the system. Cái nút cuối cùng bên tay phải đó là cái nút đóng cửa sổ hiện tại. Thì nếu mình đang mở bao nhiêu cửa sổ thì mình có thể dùng nút của mình đóng từng cái một. Và cái nếu mình đang ở trở về menu chính thì mình đóng một lần nữa thì nó thoát vào mình luôn. So can we close multi windows at one click? Yes, shortcut. Ok, nhưng mà tức là họ ví dụ mình mở một chục cửa sổ đi, mình muốn đóng hết cửa sổ đó một lần thì anh cũng có thể làm được, nhưng mà nó hơi nó không có như có một cái mánh khác chút xíu, nhưng mà từ từ mình sẽ học làm sao. So, okay, this is how you go to how to exit and enter to the system. Okay, one more thing that since that we have two databases,
one live and one training. So you must know which database that you're going to use. Okay? They say, oh, I want to do a training. How to check this, whether it's a training or it's a live? You click on Comanche, double click here, you see here, and then you can see database name training. So this is you in training database. If let's say there's no training that's a live data. Cái việc quan trọng với mình là mình phải biết được là mình muốn sử dụng cái database nào, phần huấn luyện hoặc là phần thực tế. Thì ở đây có một cách là nếu mình muốn biết nó đang làm cái phần huấn luyện thực tế thì mình double click vô cái Comanche và mình để ý cái chữ database này. Cái database này nếu có chữ training này á, thì đó là cái phần huấn luyện, còn nếu mà không thì đó là cái phần thực tế. Thì chỉ có một. Mà nếu mới đâu thì chữ là Comanche này chỉ có Click on Comanche. Like close here, I double click here, then we have this. Okay, that will be how it's going to watch to another screen. Okay, now we're going to have to sign the attendance. Yeah, Oh, sign already? I need to know the names. Tidak. Okay, sign. Can you speak in English? I don't think so. Okay. So basically, before I start the training, I would like to know each person. What is their experience? Okay, in which section, in which area, AR, AP. So at least I know, oh, she's good in AR, or she's good in AP. So at least when I give training, and then I can focus. So which person that I can give? At least I know the strength. So this is this person is for what this. Bây giờ chị muốn mở một cái rồi bật click lên cái cũng rất là rồi cái trên cái này chị muốn mở thứ hai để check cái mở nó gọi hai Okay, can you tell me, this is okay, Miss Tan, Miss Tan. AP supervisor. Okay. And I don't have the chief accountant yet, so she will take the training part. Okay. And Mr. from the income. Income. But she wants to join. Okay. Is he and Mr. This one? Also income. Yes, income. The last one is AR. Okay. Yes, that's what they are. And the lady over there is Miss Han from Vietnam. Oh, okay. Miss Jin also from Vietnam. Okay. Yes. Mr. Yoon from Ah, fine. I think yes. You must know all the settings. Xin lỗi chị Jang. Jang. Miss Jang from the owning company. Okay. Chị Mỹ. Miss Mỹ. Also from the owning company. Owning company. And Miss Han from the company. Okay. So basically your team is here. Yes. Okay. Okay, now we go on the setting, the chart account. Okay, here under configuration, this is the account. Okay. Basically, this is the grouping that I mentioned. Remember the 1 to 3 levels.
Okay, if I say I go here and accept, I go to second level, and then it show the third level. So you must create this one. Ok, đầu tiên mình sẽ vào cái phần configuration là cấu hình của hệ thống. Thì cái phần đầu tiên là cái nút account. Thì trong cái phần account thì họ sẽ có nhiều cấp, cấp 1, cấp 2. Thì cái này nó cũng giống như là tài khoản của Việt Nam thôi. Thì ở cấp 1 là tài sản, nhưng mà ở đây nó khác một chút là họ lại dùng cái cấp 1 này để họ định nghĩa luôn cái bộ phận ở đây luôn. Cái ví dụ như cấp 01 đó là tài sản, cấp 02 đó là liability, tức là hai cái này cấp 1, cấp 01, cấp 02 nó là của bên bản cân đối tài khoản. Còn từ cấp tiếp theo từ số 10 và số 11 trở đi nó lại là cái bộ phận của từng trong cái khách sạn. Nó hơi khác với lại cái hệ thống kế toán của mình, nhưng mà tại vì họ dùng cái này nó để mà nó định nghĩa được nhiều cái bộ phận, thì nói chung là nó cũng có tác dụng. Rồi khi mà nếu mình click vào từng một phần cái bộ phận level 1 á, sau đó mình thì nó sẽ bung ra cái level 2 là cái gì. Thì khi mình muốn click vào xem nữa thì mình cứ double click vào cái phần của level 2 thì nó ra level 3, mà nếu có level 4 thì cũng ra level 4. Nó cứ như vậy. Có nghĩa là mình số 1 mình nó đang số cái Dạ đúng rồi. Nếu mà chị double click vô cái này nó ra cái phần nhỏ hơn nữa. Đó. Là cái phần này thì nó lại có hai phần nhỏ ở trong. Ok. So basically, the setting is 3 level. So all accounts will be in 3 level, and then after that followed by your code, account code. So before we start, we need to create this one, finalize this, and then we can, after that, we can upload. So it doesn't mean that only here that we need to input manually, but for chart of account, we can upload from Excel. So when you prepare, and then we upload. Dạ, đây là cái cách mà mình cập nhật, mà mình tạo tài khoản hoặc là mình chỉnh sửa tài khoản từng tài khoản một. Nhưng mà về trong khi mà quá trình mà cài đặt á, thì họ có thể làm một lần bằng cách là mình triển khai trên Excel, sau đó họ sẽ import tất cả các cell này vào trong cái phần mềm thì nó sẽ ra nguyên cái list luôn. Okay. So let's say you want to add. I will show you how to add these 3 levels. Okay. So assume that I'm going to add one category. From here, if you want to search, you want to search this. Okay. I create level 1, account level 1. I must still here. Okay. This is the highlighted, and then I click new, and then I will put 03. Okay. This will be maybe okay. Under balance sheet, because I put number 03 under balance sheet. So it will be shown here under this level. Okay. So if let's say I want to create a level 2 under that one, I have to make sure still this line is highlighted, and then I move here, and then I create new one. And then I can create a level 2. See, I can see level 2. So same thing, I can create the 01. So now I have level 1 test, level 2 test. Now I'm going to create level 3. Same thing. First highlight here, and then you move here, and then this has been highlighted, and then click it. Okay. Now we go to item name. So now I have 3 levels. So this is how it works. Okay, you must have these 3 levels created first before you can have your codes. Ok, bây giờ nếu mà muốn tạo một cái tài khoản mới thì mình phải đặt con chuột ở đúng cái level nào mình muốn tạo. Thì sau đó mình nhấn cái nút new bên kia thì mình đều gõ cái tên cái code mới của mình vào. Lưu ý là code sẽ không có đụng về code đang có. Bây giờ các bạn tạo code 03 là không có. Tại vì mình đang chạy trên cùng một mạng với nhau. Thì anh đã tạo code 03 thì mình sẽ không tạo code 03 được. Thì sau đó rồi mình có thể tạo cái level 2 của code 03 đó bằng cách là mình chọn cái level 2 mình nhấn nút new. Thì cái này nó cũng không có gì khó. Yeah. Okay, so here also you can do edit. If let's say you want to edit these descriptions here. If you want to edit this description, highlight this one first and then go here, edit. You can edit. So I can change. Okay.
Put cash. Okay, and then we change. So you can edit also. If they say you also can delete, if you want to delete, you also can delete. But if they say you want to delete, make sure that there's no entry under that. Cái phần thứ hai là cái phần edit á, thì nó đơn giản, muốn sửa cái nào thì mình để chuột mình chọn mình sửa. Riêng cái phần thứ ba nó hơi đặc biệt chút là mình có thể xóa được, nhưng mà nếu như mà mình xóa cái phần số 2 thì cái phần số 3 nó mất theo, số 3 nó mất luôn, coi như là nó biến mất tiêu luôn, thành ra các anh chị phải cẩn thận. Okay. So if let's say I want to delete, also can delete. You go the level 3 first, then I can delete here. Yes, it's been deleted. Over here, I can delete also. Then I go to the first level, I also can delete this one also. So this is where you can delete the records. So we have to delete from the bottom. Yes, from the bottom to the top. How about I can delete from the middle? So they can delete or not? System, Below. system is still allowed. Still allowed. Still allowed. But the problem is, once you delete in the middle, you cannot go the third one. So if I advise, start from the third level, because you go up. Because once you delete on the top, you're missing the second and the third. You cannot go back. But in case that I just create the new items when I use it for database, can I delete that? Cannot. If I already input some account code with the created code, new code, and then I delete that in here, it's allowed. It's still allowed. Okay. This is only a control how the report be generated, how it links. Okay. You can have chart of account is another one. So this is the grouping. So when you generate report, you go here first because you look, okay, the first level, what is second level, what's the third level. So then this is how your report will turn out. Lưu ý là cái này á, là mới chỉ là định nghĩa được là cái nhóm thôi nha, chứ chưa phải là định nghĩa là cái chart of account, tức là cái bảng tài khoản của mình. Thành ra cái này vẫn có thể xóa tới số người. If let's say your chart of account does not follow this grouping, and then system won't calculate that. You cannot search, oh, this is not belong to this grouping, not under not this level, and then it will be not counted. So when we generate report, it's looking from previous. So this one make sure. Cái bảng này là cái bảng như là đã nói là cái bảng này để phụ giúp cho cái việc là tạo nhóm và phục vụ cho việc làm báo cáo. Thì báo cáo những tài khoản nó có thể nó sẽ mình tạo thành những nhóm khác nhau. Thành ra bên cái phần thứ hai đó là phần bảng tài khoản đó, thì cái đó là cái mình sẽ nhập vào. Nhưng mà nếu mà không có bảng này thì cái bảng mình sẽ không làm báo cáo được, nó sẽ không có tách được bộ phận cho mình. Đó là cái phần này cũng khá là quan trọng. So it's important. Yes, this is very important. So only one time set up. Once it's done, only one time. Okay, it's fixed. So now, earlier just now I mentioned that the 0102, this is your balance sheet account. Okay, start from 10 onward, it will be your departments. Okay, number 10 is room department, 11 housekeeping, food and beverage. Okay, you must define. Like this is how many outlets that you have. You can define each outlet. Okay, under like this. Okay, banquet room, dining, minibar, kitchens. Okay, telephone, transportation, laundry, miscellaneous, other income, financial expenses, admin. This is all other operating departments, security, IT, human resources, marketing, internet, energy, insurance. Okay, so basically all this is your departments. Okay, this is department. So under each department, if you go first, this is okay, good. So if let's say you go under room, okay, second level you can see this is a revenue. Under this revenue you have this turnover sales, turnover finished good, room revenue. Okay, basically what we did is this is follow your Vietnamese setting account. So how this revenue be categorized. So that's why we follow exactly. But it doesn't mean that you have to use all. Okay, because
the setting is for all general accounting. So for hotel industry, could be only room revenue only. So you only use this, but we put more here. Thì cái bảng này á, thì từ số 10 cái code level 1 có từ số 10 trở đi, đó là cái phần của bên các bộ phận của từng khách sạn. Thì khi mà đối với từ số 10 đến số 99 là các bộ phận của khách sạn, thì ở đây nếu mình chọn cái department đó, thì nó sẽ bung ra cái nhóm thứ hai, đó là bao gồm các cái loại doanh thu của doanh thu và chi phí. Trong đó thì nếu mà chọn cái phần doanh thu thôi thì phải doanh thu là gồm các loại doanh thu, là gồm doanh thu phòng, doanh thu trợ cấp, trợ giá, thì cái phần dưới này là nó lại theo cái chuẩn của tài khoản Việt Nam. Yeah. Nhưng mà vẫn mình có xác định ở đây là chưa phải tài khoản nha, đây là mới là cái định cấp cho làm báo cáo sau này thôi, để phân cấp báo cáo thôi. Lát hồi nếu mình sẽ qua bên cái phần tài khoản thì họ sẽ định nghĩa giống như vậy. So each category referring to different. Okay, for salary regarding benefits, and operating expenses. So basically, this is the format for each job account for all the departments. So now we move, I open the window. Now we go on chart of account. So basically this is the grouping. Now we go on chart of account. This will be a chart of account. Okay. If you notice here, this is how your chart of account will look like. 01, the first grouping. Grouping number 2, level 2, level 3, and your account code. So this will be your chart of account. Đây là cái bảng tài khoản của mình. Mình lưu ý là cái bảng tài khoản này nó tuân theo cái quy luật của bên cái bảng grouping bên kia. Thì mình nếu mình để ý thì cái khung 1 nãy là nó định nghĩa là đây là cái tài khoản về balance sheet, là tài khoản về bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối. Và tài khoản 111 là cái nhóm thứ hai là về tiền mặt, và tài khoản thứ ba đó là từ Việt Nam. Đó là cái ba cái số cuối cùng đó là cái định nghĩa của cái số thứ tự của tài khoản. Okay. So you see here, there's the balance sheet, the type, and then the nature of the account. So you can see I go down, see on. Okay, let's see. This is for rooms. Here is P&L. The type is P&L. Okay. The early one is balance sheet. 01 and 02 is balance sheet. Now we go to the departments. You will get a P&L type. So here will be a revenue. All this is a revenue. Okay. Okay. Cái lúc nãy là mình coi là cái mã số 01, nó là cái bảng cân đối tài khoản. Tất cả những cái nào mà mã 01 đều là thuộc về bảng cân đối tài khoản. Thì cái loại của nó ở đây nó là balance sheet, và cái nature tức là cái bản chất của nó là D là chữ debit, tức là số dương. Bây giờ cái phần nó là số dương. Nếu mà chạy xuống phía dưới mình sẽ có cái phần của balance sheet nữa, nhưng mà nó là số âm, từ đó là nguồn vốn. Còn cái số 10 này là nãy mình nói là cái số 10 này là của phần room. Trong cái khung 1 á, cái bảng này số 10 này là của phần room, thì ở đây là 511 là cái phần doanh thu của room. Thì đây là doanh thu. Cái P&L này tức là họ nói là cái tiếng Anh nó là profit and loss, còn tiếng Việt là nó gọi là bảng kế hoạch kinh doanh, gọi là kinh doanh. Thì cái chữ C này á, là nó luôn luôn là nó số dư nó mặc định ở bên phần debit credit, debit credit, revenue doanh thu của năm. Nhưng mà cái chỗ này ở phần discount này thì nó cũng là doanh thu, nhưng mà cái số dư nó lại nằm ở bên debit, tức là số dư, tức là nó giảm trừ doanh thu. Okay. So here the tab also will show you whether it's what revenue or expense.
Here, like this is all expense account, salary, so you will be expense. Credit, revenue is a C, expense is debit. So that's why we define. All this account we define. So you don't have to worry, oh, where to put. Is it a credit or is it debit? System or the default. It tell you, this is under debit columns, this is under credit columns. Okay? Thì cái phần ở dưới này thì như anh giải thích đây là phần chi phí. Chi phí. Thì nếu là chi phí thì ở đây nó là bản đồ 622 là việc về lương của các bạn cấp. Thì ở đây là cái số dư mặt, cái số mặc định nó phải nằm lên là cái số nợ. Okay. So okay, same thing. If let's say we already upload, we already go through your setting, finalize, we upload inside the system. Suddenly, oh, I want to add a new account. You want to add a new account. You still can go here and input a new account here. Let's say I Vào thời gian ban đầu khi mình bắt đầu cài đặt thì nguyên cái danh sách này sẽ được cập nhật lên Excel và nhập vào trong hệ thống một lần. Nhưng mà sau đó rồi anh chị có thể mình muốn tạo thêm một tài khoản mới nữa thì anh sẽ hướng dẫn mình tạo. okay. Now I'm going to create a new account. Okay. How to create? You should give you the level, which one that you're going to use. Now I'm going to create under room departments. Okay, I choose room department, and then the second one will be under revenue. 511 is a revenue. Okay. And then the third level will be which one? Under room revenue. Okay. So here I'll put. Okay, since that I have 100 code used, now I'm going to use 101. It must not be duplicate. Okay, so now here I put, let's say, this extra bit revenue. Okay, so the main type is P&L. Okay, the type is revenue. Okay, and then debit credit is a credit because this is revenue. Okay, and then you can save. So if they say search back, Đây là một cái giá của cái món. Thì cái giá của món thì nó có hai loại thuế. Thứ nhất là thuế về có tên gọi, thứ hai là thuế phí. Tức là các bạn phục vụ các bạn phí là phí phục vụ. Thì cái giá này họ hỏi là cái giá này cho cái món này là đã bao thuế chưa? okay. Same thing. If let's say you want to edit, go to that line, click here. This is to edit account, edit back. So you can change. Okay. And then we'll change. So if let's say you want to change the description, you just go to edit and change. So or you want to add, okay, like this. You want to have in Vietnamese. So you type here in Vietnamese. Okay, so you have two description. One in English, one in Vietnamese. Cái này em bị khi cái đặc điểm vô cái đặc điểm khi mình tạo cái tài khoản mới thì mình phải đi theo cái luật của họ. Luật của họ đang có những cái group main và sub đó, như vậy mình đi theo cái sub 2 và sub 3 này nên mình chỉ có xài, mình không xài nữa. Thành ra ở đây cái sub thôi là mình nhảy qua cái mã số của mình luôn. Còn cái phần còn lại thì mình được So I say this one. But if let's say you want to delete also can, but make sure once there's a data inside this account, you cannot delete the record. Okay? If let's say there's no data, nothing posted inside there, yes, you can delete that account. Ok, như anh giải thích thì mình có thể tạo một tài khoản mới, mình có thể xóa một cái tài khoản này với điều kiện là tài khoản này chưa được nhập một cái gì tiền số tiền vào đây. Mình ví dụ mình đã nhập một cái số tiền vào một cái transaction hoặc là một cái nghiệp vụ nào đó mà đã nhập bằng cái tài khoản này rồi thì mình sẽ không xóa được.
hoặc là cái tài khoản này mà đã nhập vào hệ thống mình rồi thì mình sẽ không xóa được cái danh bạ để tài khoản của mình. muốn mà nó thành giá đầu tiên mình kích thích xong vào So now I think the account number is wrong. So you see, I try to change, right? I should put 320 instead of 101. It must be in sequence. You must make sure that your account code is follow in sequence. So when system generate report, it follow accordingly. Okay, like this. Oh, I want to change to 320. Okay, change back 320. Okay. Now it's follow exactly like this. Lưu ý rằng cái mã số tài khoản này là nó khi nó phục vụ cho việc làm báo cáo, thứ tự báo cáo mình nữa. Thành ra nếu mà mình tạo thì cũng nên tạo nó theo cái trình tự của mình. Ví dụ nó nằm trong cái nhóm tệp doanh thu thì mình phải tạo nó nằm ở phía dưới doanh thu, chứ không là nếu mình đặt doanh thu mà nó nhảy lung tung hết thì mình rất là khó bóc số sau này. Okay. So you control your account code. So make sure that everything should be in sequence, so everybody knows it's easy for you for tracking. Yes. So now if let's say I want to delete this account, I still can delete. I just go here, delete account, and then I will delete it. Okay. So this is how you go to add, your Sharp account. No, actually, there is a shortcut how to make it faster. Okay. It means you already set this one. You just double click. Copy group, I don't think so because we already created. Copy group basically, if let's say you have another new department, okay, you will copy all the account group under that, the revenue, the expenses, everything to a new department. If you already have one in here, you can copy. If you don't have, then close another item. Tức là cái copy group này, chức năng này thì nó dùng trong trường hợp là mình muốn tạo một cái bộ phận. Ví dụ như hồi trước là mình có spa nhưng mà mình không có bộ phận fitness center, bây giờ mình mới có thêm một bộ phận nữa là fitness center, thì mình muốn tạo một bộ account cho toàn bộ cái bộ phận luôn, thì mình phải gõ từng cái một thì mình dùng cái năng copy này. After you put all the information in there, okay, you can set the printer. Where this item 26. will print. When I use this 26. Mason long type order, where This year I want to have this item will print. You need to set. from where? So I want to have from group 20 to 26. I'm going to create another outlet for that. So if let's say I look for 26, you have another group that I already created. So the whole chart of account for that department, I copy to another view group. Okay. So instead of put one by one, you can copy the whole as a new department. You want to print Bây giờ nguyên nó sẽ tạo nên nó 16. Nguyên cây là của 25 hết rồi. Nguyên cây đó từ 20 đến 25, không có bị từ 20 đến 25 luôn. Chứ không phải là 26 không nè. Because you copy from 20 to 25. Yes. But 20 to 26. 25 we have another for Yes, we do. 25 we already have here. So now, okay, you see, only copy to the new one, but I don't have 26 here. It also won't work. You must create 26 over here also. So that's why after you copy, you make sure that you also have the same thing for 26 inside here. Tức là nếu trên cái bảng này thì không có số 26, vẫn không có số 26 này. Thành ra cái bảng kia, cái bảng này và cái bảng này là hai bên nó khác nhau. Thành ra khi mà mình tạo một cái nhóm 26 trên đây rồi mà mình phải quay về đây mình tạo thêm 26 ở đây nữa để cho nó làm báo cáo được. Chứ không là nó không có bóc số 26 vô báo cáo gì đâu. So it doesn't mean that you So I think we need to create this first Yes. and then come back to the chart. Yes, correct.
Okay, that's why you have a many feature you can set. Okay. How about it? We If you want can to we clear put that that up? one, see. No, you must okay to delete. You must delete one by one. Then Or I can delete it. no. If let's say you ask me, okay, I can delete in my database. I just search that whole report and then I delete it. Just for end user only. But this one you have to delete one by one because it's only option that you have to delete record by record. Okay. Okay. Alright. Tức là mình không mình tạo được cái nhóm, ví dụ mình có thể tạo 100 account thêm một cái nhóm vậy, nhưng mà mình xóa thì vẫn xóa từng cái một, không cho mình xóa Maybe mình you cũng can được see như vậy. here. Maybe you don't have the This is not. Cái này nhóm. Cái đó là cái nó sẽ cho mình thấy xem là ai đang làm cái gì, ai đang chỉnh sửa cái gì của mình. The last one, user log, means some data User log, every yes. here. Okay. Basically, this user log, okay, user log to show the activity of this. Who edit, you can check. So that's why everybody must make sure your password. You cannot play around because I can trace back. If I go to the user log, I can see who changed, when, what's the time. Okay, so that's the purpose have to have the user log. Cái phần này là giống như là cái phần nó ghi lại tất cả những cái nhân viên làm. How to copy? Same here. So all that's why when we create this system, it must be fully audited. So meaning at any time if they say auditor want to check, I want to see who's do this, okay, and then you can go to user log and then check. Here you already have two. So this is control, part of the control. Copy this item only, and only one item. One item, copy this. But only. Now we finish on that. Or you just Now we make have account, chart of account we have done. Okay, we have standard. Okay. But in here, This if is you want to filter, you want to filter, like a template you also can write of your JV. and multiple search. The template of your JV. Because later you Okay. have Cái phần thứ ba là cái phần but you only want to copy one item. Okay? You can search Standard. multiple Standard. search Yeah. items. Cái phần này thì nó lại nó hơi nghiêng về một chút về giống như là mình tự động hóa rồi đó. Thì ví dụ như mình sẽ có một số cái gọi là nhật ký chứng từ. Thì ở đây thì đang có tất cả những cái loại nhật ký chứng từ này, nó sẽ hỗ trợ mình bằng cách ví dụ như mình chọn cái nhật ký But này if you want to là copy all, you want to search all. về lưu trù cái tiền telephone cho nhân viên, thì ở đây nó sẽ có một số tài khoản nằm sẵn cho mình luôn. Now I want to copy all. Okay, the template of your JV. So this is like a template. You can create this one. Okay, there's two ways. Either you're going to have this created in the system as a template, Online. or you can input in Excel format. But I think the best is prepare in Excel. Whether you come here, because here you have to do twice jobs. Here is only chart of account that to be shown. Later on you need to input the figure inside one by one. Okay, so there's two jobs. You have to twice do things. But if let's say you import from Excel, okay, we can have a format of your JV in Excel. You just prepare, put in one side. End of the month, you just upload. It's more faster. So and then you just, if let's say for the next month, you just copy and then change the figure, change figure, change the description, upload. So it's more faster rather than to use this one. Okay. So this is the first when we create this system. There's people request a template, but you need to do input again the figure. So now we have another option to import from Excel. Có hai cách để làm cái này. Một là dùng quản lý bằng Excel, rồi mỗi tháng mình điền số, còn điền diễn giải, sau đó mình nhập vào import vào trong đây. Và cách đó thì ảnh khuyến cáo dùng thì nó dễ dàng hơn và nó tự nhiên nhiều hơn. Cách thứ hai là dùng theo như vậy, thì nó cũng có tài khoản như vậy, nhưng mà mình phải gõ thêm tiền, gõ thêm thông tin vào thì nó cũng tốn thời gian và nó nhiều khi nó lại có sai sót. Thành ra anh khuyến cáo nên dùng cái cách quản lý bằng Excel ở ngoài. Những người xe này đó khi mà đến bằng chứng Okay.
Okay. Cái này thì giống chỉ có những cái Mình làm nước món dạng mà dạng nó cũng chặt. trồng này trồng nâu mới được, cái này ghép mình có thể. So you have the template for Excel. Simple. I can show you. You just open Excel. Cái này là fix giá, Excel đó, cũng đổi lại giá. trong cái phần mềm nó có Chỉ Excel còn đổi cái lại. open data này Không, cái này ví dụ như là cái mẫu Excel của mình chỉ có cái mẫu của mình điền số mình thôi, mình diễn giải của mình thôi. bác có chậm thì em phải làm sao? Mình đang đi đổi mình cái đổi trên bàn của họ rất là mạnh. Đúng không? Thì nó có một cái shortcut để cho em làm. Yes. Open the blank one. So basically our format is very simple. Okay. First you need to have account number. Đúng không? Mà open data thì không có cái open data thì mình có thể nhập bất kỳ giá. Còn cái này là cái fix giá. Account number. You must know what is your account number. And then remarks. What is the remark for that posting? Bạn có chậm gì thôi, cái này cũng gọi là fix giá. Mình đổi cái giá sao? And then debit. Credit. So this is only the format. So you must know what is your chart of account, input all your remarks, and then what's the amount, the debit or credit. So this is the format. Đây là cái dạng map của Excel đơn giản. Số tài khoản mình phải điều động. Thứ hai nữa là cái diễn giải mình điền không điền thì nó cũng không quan trọng. Cái thứ ba là cái phần nợ hoặc có thì mình điền một trong hai bên. Okay, I'll show you one that. This is I open this. I take This one is if when I upload, I put none. Okay. But normally it should be 0. You want to clear the drawing of the Yeah. Okay. so basically I take this is Because this one Okay, is this account number. automatic. I will set automatic. Okay, migration. If Ủa, anh cái nó gấp nó mà sự cái mình thu gấp tài khoản nó ứng lên cho nó gọn. Không, anh bố hai cặp chứ, một cặp chứ. Yeah. Thì bắt một cặp luôn. Một cặp gì? Cho let's see. okay. So now that's why you must know which account number that you want to record. So I just take one sample. Because they want only order. This is cash flow. Order. Okay, then I put revenue. Okay. Good. Correct. Then how to do what is selected? Second is price. Now you already done. This one I only take the account number Very just to make sure because that later it's I in will have upload to you. You don't need to change. But if later, if you have new item, you need to in the item, then in the price. Lần đầu tiên ông sẽ làm tất cả mọi thứ. So now, let's say this is the first one is cash, this is revenue. Revenue will be ready. So I put Okay? Right. Now you already done on the second and later I will give you the Party. 400. yeah. 400 also. So let's say this is revenue. It's very easy. Yeah. You can open configuration guide. Okay. Configuration. Okay. So basically this is the journey that you need to. So if you say you have a long account, let's say 20, let's say for salary, all the departments, and then you can input all the account here, and then remarks, oh this is for which departments, whatsoever, and then what's the amount. Okay. So now I'm going to save this. Okay. Just save. Migration. If
Now I only save this, JB test. So if let's say I want to use this to upload, I go back here, Correct. come up, so you Yeah. cannot delete. voucher. But This is where they go to upload. Okay. So first, before you can upload, you must create the header, JV header first. Okay. This is where that we're going to create the JV header. Okay, let's say this is revenue. This is RP. And I don't want to imply on Prefix, you must define the prefix. Like, okay, in system we have a hard-coded prefix. Like for revenue, You can have it comes from front office, meaning that FO. If you see FO, that is all revenue, JB from front office, import to GL. AR, whatever posting from AR will be AR. If let's say your purchase, invoice is VC. If let's say payment posting is PY. And then for inventory, INB. That is a hard-coded JB. Other than posting on your side, and then you have to define your prefix. Let's say from GC, let's say general cashier GC, or this is all posting general cashier posting. So GC, so you can see all these are the GC. I think we can come back to this. That doesn't happen. When we go to this, you show me how to import. Okay. export out. And from Thì there, lúc nãy giờ là anh tạo được file Excel rồi, nhưng mà bây giờ anh vô đây để anh định làm luôn nó nhập vào, nhưng mà vì cái nhập vào này nó hồi mình sẽ xem tới nó, thành ra để nó hồi khi mình quay lại làm cái chức năng này á thì mình sẽ nói thẳng là làm. easy, yeah. Okay. Now I have the header. What is for normally So it becomes red because red is there's nothing inside here. Now I go Nothing inside here. Tức là mình muốn làm một cái mình muốn post một cái nhật ký á, thì mình phải tạo một cái header, thì anh mới tạo một cái header là RV đó. Thì bây giờ anh sẽ chọn chức năng, tức là mình đã tạo một cái header không phải là giống như là một cái khuôn rồi, nhưng mà cái chi tiết ở trong cái nhật ký thì chưa có. Bây giờ anh sẽ nhập cái chi tiết vào để xem. Okay. So now this is where you're going to import the file. So you have to look where. Under configuration is Okay. only So here I put on the desktop. Comanche will do all the configuration. Register JV test. is to register machine. Like you have the BOS. Okay. You need to give me. Không nói là cái thành phố mình đa phần cũng chỉ là con tàu. Can you open the? Then you Okay. register the register. So this is what we're going to import. So if let's say you have 20 long list of JV, prepare in Excel, and then import it. Đây là cái mẫu là lúc nãy mình tạo cái Excel để anh nhập vào đây nó nhanh hơn. Những cái chức năng này mình khi học đến, chút xíu nữa mình học đến chức năng này. Anh chỉ cho mình biết là mình có thể tạo một cái mẫu trên hệ thống này hoặc là làm cái mẫu bằng Excel. Thì đây là cái cách mình sẽ làm. Còn chút xíu nữa mình sẽ đi vào detail, mình sẽ làm cái này sau. Ok. Okay. So here you see the remarks is over here. This is your chart of account. Once your chart of account is correct, and then we show you the description of that account, and then you put your debit credit. Yeah. And after that, Thì nếu mà thông tin mình tài khoản mình đúng thì nó sẽ ra được cái số là cái tên tài khoản và tất cả những thông tin định nghĩa tài khoản đó, và tất cả những thông tin mình nhập ở trên cái file Excel nó sẽ hiện đây hết. 10-4. Okay. If let's say, if in the event that okay, this is also right. Okay. Each time when you import, you will open back your file. We show like this. Okay. But if let's say this account is wrong, it's still import. It's still import here, but there's no description show. If let's say there's no description show, meaning that that account is not valid. System cannot find. It's still import into the system, but the description is blank. Tức là nếu như mà phát hiện ra là cái tài khoản nó sai thì nó sẽ cho nhập số tài khoản đó vào, nhưng mà ở bên cái phần mà account ở đây thì sẽ còn nó làm cái dấu căn, và khi mà mình nhấn nút của mình BOS đó nhập vô đó thì nó sẽ báo lỗi và cái bước này thì nó vẫn cho phép mình vào, chứ không bước này nó vẫn cho nhập tất cả những gì mình bỏ cái xem vô không. Yeah. Okay. Whatever you So this is how to import.
Then for tablet, you also need to Okay, put now we go the to period. IP address and the MAC address. See the configuration. This one Okay. MAC address later. Standard we replace on import Excel. Now we go to period setup. Then you just copy. This is the period. Then after that, Period setup. you need to make, fix the IP address. So your period is what? January to December or Okay, this one. March to April? Pilih SOP tadi, the PC. I The think interface. fiscal year. January to December. Mobility. Yeah. Cái năm hoạt động của mình sẽ đi từ tháng 1 tháng 12. Okay. Chứ không phải là đi nữa. So when Okay. So this is where that we're going to generate your accounting period. Okay. Okay. So we have here 2007. Okay. So period 1 month is 1. Okay. Some property they different. Like period 1 is March, and then the period 12 will be April next year. Okay. So if they say yours is physical years, I think it's easy. So 1 to 1. This is period 1, month 1. Okay. Period 12 is 12 December. Yeah, for Okay, financial straightforward. property, no problem. Ở đây thì nó có vấn đề là ở một số công ty á, họ cái năm bắt tài chính của họ nó không phải từ tháng 1 mà nó từ tháng 5 đến tháng 4 năm sau. Thì cái tháng như vậy thì cái period đó, tức là cái kỳ số 1 của họ đó thì nó sẽ là tháng 5 và cái kỳ thứ 12 của họ sẽ là tháng 4. Còn ở đây mình đang là đúng năm luôn, thì ra kỳ 1 của mình nó vẫn là tháng 1 luôn. Thật ra thì không có vấn đề như thế này. Okay. Now I will show you how to create this period. Since that 2017 already created up to December, now we go on 2018. 2018, we have one here. So if you see want to create new period, click new. Click new first. And then you select period number 2. And then the month is 2 also. Once you have done this, you save. Now save first. And then if let's say you want to have a new one, don't change here. Must click new again. Click new again and then it becomes 0. And then you have C. And then record and then we search number 3. Then also number 3. And then save. Okay. What happens if let's say I just change here? If you say, oh, I want to click number 4. Okay, also number 4. Then I save. You see? It edit. It's not adding. It only adding on that line. Okay. So now I want to create a new one for the third. Okay. So this is that. This is also that. See? So now I have 1, 2, 3, 4. Rất là easy. Later you sort that. Still okay. Then Ok, đối với cái này á thì mình tạo được cái giai đoạn của mình. Ở đây cái khái niệm giai đoạn nó khác với khái niệm tháng. Nhưng mà khi mình tạo nút new á thì mình gõ cái tháng mới và cái giai đoạn mình muốn nó tạo ra. Nhưng mà nếu mà mình chỉnh thẳng trên này luôn thì nó sẽ chỉnh vào cái cột mình đang hiện hữu nha. Thành ra nếu mà mình để là 01 mình chỉnh là 03 thì nó tự động cái này thành 03. Cái tháng 1 thì sẽ biến mất. Nên phải cẩn thận. Không phải ai cũng làm được cái này, chỉ có ship vào cao cái toán trưởng hoặc là đến phần chấm thì mới làm được. Wow. Không ai cũng làm được thì khác loại nữa. Không mất gì nhưng mà chị không thấy tháng 1 nữa, chị không chạy báo cáo được thì tháng 1 đối với nó không có, nhưng mà dữ liệu thì nó vẫn còn nằm ở trong đó. Thì mình sửa lại tháng 1 thì nó không có. Very smart. I had okay. So here your report is all in Vietnamese, right? My question. Yes, I am. There's also a exchange rate that we set from here in case there's some hotel they want to have in USD. So that's why we have conversion. So if this is not applicable, and then we just TSC. TSC. Because when I search in here, it's very sure that we need to use. basically that is for the configuration. Okay, how about your budget? Do you have budget? Yes.
can we upload it? Yes. Okay. But we have to finalize your chart of account first. Once you finalize your chart of account, and then I will import, export out all your chart of account, and then from there you can input that. And then we upload one. Okay. Basically budget is inside here. This is budget. Đây là một phần mới, đây là cái phần này là phần ngân sách. Thì ở trong cái hệ thống này nó cho phép mình nhập ngân sách vào luôn để phục vụ việc ra báo cáo. Nếu có mình sẽ so sánh giữa số thực tế và số ngân sách. Okay. So here, this is where that we're going to import your budget. So meaning that your budget you can put in Excel. Okay, I'll give you the chart of account, your chart of account. Then you start input from January to December, and then using that file, you just upload one time. So every year we do the same thing. Okay, so it's very fast. Only that you prepare in your Excel and then upload. But if there's an event that you want to change, oh, there's a changes on that particular month. Okay, you still can go. You must go to that particular account and then click manual, go to that line, and then you can change here. Okay, that's it. And then I see. So it will be there. So this is where you're going to change manually. Okay. How many budget we can create? How many budget we can do? One budget. One. You can see here forecast. Another one for forecast. Yes. So it's really two. Yes. Yes, two. You can set as a forecast here. Ngân sách cũng kia là cái gì dự báo là nó trong cái 2 tháng. Cái ngân sách thường mình làm đầu năm, còn cái dự báo là thường mình làm tháng tới. Nhưng mà ở đây thì chắc mình không dùng cái dự báo, mình ngân sách. Okay. You mentioned about the statistics. Okay. The statistic will be here. Statistic code. So this is where that you're going to create all your statistics code. Ngoài cái báo cáo, ngoài cái bảng về danh mục tài khoản của mình á, thì ở đây nó họ phần mềm này có thêm một số cái họ cho phép mình định nghĩa những cái tài khoản về thống kê. Thì ở đây những cái thống kê là bao gồm có thứ nhất là ngày trong tháng nè, rồi số lượng khách nè, số lượng khách ăn trưa nè, số lượng khách ăn tối nè, số lượng khách ẩm thực của bên băng kích nè, rồi cái phần của room nè, cái doanh thu của room là bao nhiêu nè, rồi bao nhiêu phòng house use, rồi bao nhiêu phòng khách ở nè, bao nhiêu, tất nhiên là tất cả các thông tin về thống kê mà mình muốn để vào. Okay. So basically all this, the statistics will be here. Yes. Noted. That will be the configuration for GM. So maintain your chart of account, then you have a set of your chart of account, you also have a set of your statistics. So because at the end of the month, this will be combined. So because once you set a chart of account and then statistics, that statistic you need to input manually inside here. So and then you will combine into your financial statements. Statistic figures input manually. Yes. Not from front office. No. No, you have to get the report and then you have to input manually. Only one time, end of the month. So because you only input a total only, not daily. Okay, it's not daily that you need to input this. Only you take the last day of the month of the report, okay, on 30th or the 31st, you only input that figures only. This is how we're going to do. Only the last of the Can we do that imported from office? No, at this moment we are not import direct to that one because you see what we're afraid is because your report is the final one. In the event that if let's say there's something wrong on that data, you go to your financial statement. That's why it's preferred that to be input manually because that's confirmed figure that you want to put in your financial statement. I just want to create the recap report for every like summary, daily summary.
for every function every sales for Mhm. the whole time. Oh, there will be a report under statistics at front office. Okay. What happen is So we when have to key it and then so we do like Excel report. Excel import, you have your own format or you have The one like we do for the GB. when you go? So we think that is Okay. But we have a standard report that front office you have to do first. Because under in that statistic report, okay, what happen is after you do a run close date, there's another statistic report that to be distributed all the departments. That report to show you a total collection or total revenue for the whole property. Okay, for the whole property. Meaning all outlets. Let's say you have 10 outlets, the 10 outlets also come inside there. So meaning whatever revenue generated for the property will show in that report. So that will be your main. so we can do that one. Yes, correct. Instead of you prepare manually, oh I need to take this and then combine here. No, in system is we already have the report. Itu inquiry after you have figures can show to you. Okay, last year is not used. This is to input. If let's say you only have a data from last year, then you can input here. Since it's new property, it's not digable for this one. Cái số cái cột cái chức năng năm ngoái này đó là dùng cho những cái đơn vị nào mà đã có hoạt động rồi thì khi mình chuyển qua dùng Comanche thì mình cũng nhập cái số năm ngoái vào, nhưng mà nếu mà đã dùng Comanche từ năm ngoái rồi thì mình không cần nhập nữa, mình đã có số rồi. Tại vì doanh nghiệp mình là mới hoạt động cũng không cần nhập cái last year này. Ví dụ năm sau thì Năm sau nó tự có, năm sau nó chạy nó sẽ tự có. Ý là những cái khách sạn nào mà chúng tới được phần mềm khác bây giờ phần Comanche thì phải đổi số cái rồi nó số. We cover all. Normally when we give training, I don't want to cover all because how many percent that you can capture. So basically today is only to show you all the configurations. So tomorrow we will do, the next session will be update JVs, how to do reverse, how to update these statistics codes, okay? And then how to import your JV, basically on that. Because GL basically is to get all the data in, okay? Because since that in Comanche, every section like revenue is come from front office. From front office, when they do a day-end closing, okay, income audit will check the revenue. Ok, anh nói là bây giờ cái phần ngày hôm nay á, là mình giới thiệu tổng quát các chức năng chính về các cái cách để cấu hình để cài đặt cái phần mềm thì nó đã xong. Thì ngày mai nữa mình sẽ dùng, sáng ngày mai mình còn một buổi nữa thì mình sẽ học tới cái phần gọi là nhập thế nào, rồi nhập cái vượt nô vào thế nào và chỉnh sửa thế nào. Bởi vì đối với phần kế toán á, thì cái phần mà kế toán tổng hợp là cái phần tổng hợp tất cả những cái doanh thu và chi phí của các bộ phận đổ về. Thì cái phần của bên nhánh bên front office về doanh thu á, thì đã có một cái phần quản lý hết cho mình rồi, nhưng mà mình vẫn phải take care cái mình vẫn quan tâm tới cái phần của bên chi phí. Và ngày mai là mình sẽ học cái đó, đồng thời mình học luôn là làm cách nào để nhập cái báo cáo từ bên office doanh thu mình sẽ nhập nó vào trong hệ thống của bên cái toán tổng hợp. Chiều nay lớp khác, chiều có lớp chiều nay hình như là chưa đây có rồi. chiều nay là lớp AI. Dạ. How about this? Chiều Yeah, yeah, module. Tại vì
Trên đây á. Thì thế bây giờ can we do the AI training now? Or you want to do no? Okay. So Bây giờ cái gì cũng học training AI thì cái phần của chiều đó. Bây giờ nếu mà làm được thì cái gì xong chứ em giờ chạy về để chia sẻ tới đây. Khen nó nào. Khen được không? Dạ. you want to see? Nếu mình làm bây giờ mình chịu khỏi. Still have time for the AI training this morning. Can finish all? We can speed up, but I'm not sure whether the staff can absorb, take all the things. Okay. So that's why I don't want to rush everything in one time. So that's why when I give training, right, I want to make sure that everybody understand and know how to use it. So if let's say I give one shot, suddenly what to do? Okay, because I come across, because I think this is going to be my 28 installations. So I come across all kind of things. So that's why I know, because I don't want that the staff suddenly when they want to do, they forgot. So because everything was done in one time. So keep it slow, but you understand slowly. You know this one, and then step by step. It's more better. Anh nói là bây giờ học cũng được thôi, nhưng mà anh chỉ sợ là mình tiếp thu không nổi đó, chứ không phải là nhanh quá thì sợ là không xuể. Thành ra vẫn có thể đi học từ bây giờ, còn không thì buổi chiều. Chiều này hay chị Thanh lại thì đi chiều đi xe bus chung với mình đi chiều chúng ta hay chị về trước. Vậy ngày mai tại vì bên kia nó phải nắm kỹ hơn thì đó. Okay, what you can do is, okay, just now I already show you. Okay, what you can do. Okay, on the chart of account under here, you can start with how to create this the config. Here you can practice this, how to enhance this, how to create. So because now you only know here, but how to create. Later when you try to create, I don't know. When this is something wrong. Okay, why not you come here, try to create. This is exercise time. So go here and then try to create. Okay, first level, second level, and third level. Okay, thì nếu cho thời gian bây giờ Okay, you have the computer here. có thể mình Go and try. chức năng mình đã học rồi, xem từ sáng giờ mình tạo tài khoản rồi mình review, mình delete thử cho nó thực tập cho nó nhuần nhuyễn. Okay, so we have two exercises. One, this one, and then another one will be how to do your chart of account. The two things. Okay, try to do exercise on here first. The account group. So let's say you want to have a new grouping and how to add. And then first level, second level, third level. Okay, try. Try it. Lên thử nha, lên test lại nha. Thử tạo hai cái, một cái là cái account này, cái group này, một cái nó là chart of account. Tạo bút xuôi. Đừng quan tâm đó, mình cứ quen cái đã, tạo, xóa. Okay, I repeat one more time. So for this one, if let's say you want to create the first level, go to make sure that you highlight on the first level and then click new. And then you become set up level 1. Okay. Where does Yeah. And then second level, still highlight here.
Still level 1, you can see this one. And then you click on level 2. And then click new. Okay. Make sure that the arrow key here is number 4. And then you can move level 2. And then you click new. And then, okay. Still level number 1. Okay. Here. And then like go here. You click here. Now it's highlighted in level 2. And then you can click new. So here you can see account level 2. Okay. So now you can create on level 2. Okay. Tại vì danh sách của mình Bây giờ nó thành là hay là ít rồi. And then here level 3, same thing. Click here. Okay. You make sure that this one, when you click, make sure that you show activated level 3. And then you click new. So here is level 3. Okay. So now you have 04, 101, and 1. This is how you're going to create level. Okay, try to do that. nhập được test đi nhập được. Okay. Use different code. Everybody have to use different code. Don't use the same one. Now you're okay. Now you are the level 1. Level 1. Okay. Put 06. Duplicate because you have to. Someone is using testing. You have to duplicate. This is level 2 because now you have level 2 is here already. You have a record. You want to create level 3, right? So you see, this is what level. You know, you must click here and then move here until double click again until it changes to number 3, and then you can click new. Okay, and then no repeat. Okay. So you upload the Excel file for the research so that can you Okay, so level 1. this is